Good morning and welcome to you all. There is few words in Arabic. يسر بيت المستقبل أن يرحب بكم في هذه الدورة الفائقة الأهمية حول موضوع الدروس المستقاة من سوريا والعراق لمكافحة الإرهاب والتطرف. وسط هذه الظروف التي تعيشها المنطقة وتصاعد التوتر الذي بات سمة العلاقات الدولية، يحظى هذا الموضوع لأهمية كبرى، لا سيما وأن موضوعها يقع في صلب اهتمامات مؤسستنا كما اهتمام شريكينا مؤسسة كونراد أديناور ومارتنز سنتر لخطورته التي تتخطى السياسة لتصيب المجتمعات والفكر الإنساني بعامة. وأود أن أغتنم هذه المناسبة لأشكر مؤسسة كونراد أديناور ومارتنز سنتر على اكتراثهما بهذه المسألة الحساسة وبغيرها من قضايا المنطقة، كما على تعاونهما لإنجاح هذه الندوة. إن الدروس المستقاة من سوريا والعراق لمكافحة الإرهاب والتطرف كان ينبغي أن تكون كثيرة متعددة الأوجه وغنية المضمون، تصب في اتجاه تحقيق استقرار المنطقة وأمنها وازدهارها. ولا نبالغ أن نقول أن ذيول الأحداث التي شهدتها هاتين الدولتين منذ نحو عقدين من الزمن تعد الأخطر في المنطقة بعد حرب 1948 واحتلال فلسطين. ولعل القاسم المشترك الأبرز بين ما جرى ويجري في العراق وسوريا هو بروز ظاهرة التشدد والعنف والتطرف، والتي لا نستطيع أن نفصلها عن ظاهرة أخرى وهي الكيانات المسلحة الخارجة عن الدولة. إن الإرهاب أو التشدد العنيف بات من الآفات الرئيسة التي تربك حكومات العالم بأسره، لأنه ظاهرة متفلتة تلبس أشكالا متعددة، لكنها تبدأ بتحول فكري يحتضن إيديولوجيات أساسها كراهية الآخر المختلف، إن في الهوية أو القومية أو العرق أو الدين، لنصل إلى ممارسة عنفية تهدف إلى القضاء عليه. الخطر الأكبر يبقى أننا لا نواجه عدواً حسياً يتجسد في كيان يمكن القضاء عليه، بل نواجه فكراً ظلامياً متسلحاً بتكنولوجيا الاتصالات لينتشر كالوباء ويزرع له في كل مكان جنوداً يسحب رصدهم، في ظاهرة بات يطلق عليها اسم الذئاب المنفردة. وإذا كنا نعلم أن الاستبداد وغياب الدولة القائمة على المؤسسات وانعدام التنمية وعقود من القمع والخيبات هي وراء ظاهرة التطرف والعنف في منطقتنا، نتساءل وبجدية عن أسبابها في الدول الغربية. انتقلت كذلك الأمر إلى مجتمعات بعيدة عن هذا المنطق، فهي موجودة بمثابة ردات فعل. أحيانا العنف يؤدي إلى ردات فعل عنفية كذلك الأمر أو انغلاق، فليس فقط في صفوف المهاجرين ولكن أيضا في صفوف السكان الأصليين أيضا، وهذا ما نشهده في بعض الدول الأوروبية في الآونة الأخيرة وبروز الحركات التطرف والانعزال. إن مقاربة موضوعية وصريحة لهذه المسألة الشائكة نقول إن سياسات الدول لا سيما الكبرى منها تبقى ملتبسة وخبيثة. آسف أن أستعمل هذه التعبير وأردد إن مقاربة موضوعية وصريحة لهذه المسألة الشائكة نقول إن سياسات الدول ولا سيما الكبرى منها تبقى ملتبسة وخبيثة تعتمد معيارين تحت سقف واحد، فالعنوان الرئيس لهذه السياسات هو محاربة الإرهاب والتطرف، لكن هذه المعركة تشيح النظر عن مسبباتها وتنتهج براغماتية تدفع أحيانا القائمين عليها إلى التعاون المباشر مع المتشددين تغطية لمواقف سياسية أو لمصالح أو لغياب هذه المواقف، ما سمح للعديد من المنظمات الإرهابية بإعادة تكوين نفسها تحت مسميات جديدة، كما حصل مع القاعدة في سوريا التي تحولت إلى جبهة النصرة لتتحول مرة جديدة إلى هيئة تحرير الشام في مسار يعرف بريكوبيراسيون أو التعافي.
بينما كانت تلك الحركات إرهابية تصبح في اليوم التالي حضارية ويمكن التعاون معها. حتى لا نبقى بعيدين عن عنوان الحلقة، لابد من الإشارة إلى أن تجربتي العراق والحرب السورية كما مقاربات باقي النزاعات والحروب في المنطقة لا تبشر بالخير، لأنها بالمحصلة النهائية أعادت تجديد الاستبداد الذي يعتبر الوصفة الناجعة لمكونات التطرف، فعادت معه المنطقة إلى نقطة الصفر بانتظار ظهور نسخ جديدة من التشدد لن تكون سوى أعنف وأشد شراسة مما سبقتها. وهذا ما نشهده مثلا في سوريا اليوم وفي بعض الكيانات الأخرى، حيث نعيد التجديد لنفس القيادات التي أوصلت المنطقة إلى حافة الهاوية. أيها السادة، هذه الحلقة تشكل مساحة تسمح لنا بتقديم مساهمات علها تكون مفيدة في مسار معالجة معضلة التطرف والعنف التي نعتبر أن العامل السياسي هو المسؤول الأول عنها، على الرغم من أهمية العاملين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك في نشأتها. لذلك الحل يبدأ من السياسة، وفي اجتماعات على غرار G7 و G20 مخصصة لهذه القضية تعالج مسبباتها في خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد ترتكز ليس فقط على الجانب الأمني بل الإنساني أيضا، وتستند إلى مبدأ يقول إن دون قيام دول المؤسسات وتحقيق الديمقراطية ونشر الفكر الليبرالي وقيم التسامح وقبول الآخر ستبقى آفة التشدد والعنف في أشكالها كافة وباء القرن ال21. نلفت هنا إلى أنه كما فشلت إيديولوجيات في القرن الماضي سواء الاشتراكية أو الشيوعية أو النازية أو الفاشستية في معالجة البعد الإنساني، تكاد الليبرالية اليوم تفشل أيضا في هذا المجال. إن العولمة التي ركزت على الهموم الاقتصادية وسعت الهوة بين المجتمعات وداخل المجتمع الواحد، واتسعت شريحة المهمشين، ما يقوض فرص الديمقراطية والمساواة والعدالة، ليضيف ذلك سببا جديدا على أسباب التطرف والإرهاب. وإذا كنا جميعا نتصدى لانتشار السلاح النووي بمعناه الفعلي في المنطقة، فهذه الآفة هي سلاح نووي فتاك اعتمد على الانشطار ليلحق أكبر ضرر ممكن بالعالم أجمع، وهو ضرر يصيب بالدرجة الأولى الفكر الإنساني عند الجلاد والضحية على حد السواء. نشكر جميع مشاركتهم في هذه الندوة، متمنيا لها النجاح في المساهمة ولو قليلا بما يعزز الأمن والسلام لدول العالم وشعوبه، وشكرا. Dear President Gemayel, dear Gregor, dear friends, good morning. I will speak in English with Greek accent, so I hope you will understand me. Please allow me first to welcome you all on this event on behalf of the Martens Center. I would like to thank our partners, the Konrad-Adenauer Foundation and Maison Futur, for this initiative and the great cooperation. I'm sure that some of you, when you saw a name from Brussels in the program, you immediately thought that this guy is coming to offer some solutions that they were never implemented in his country or in the European Union, but he's sure that they can be implemented elsewhere in the world. Trust me, I'm not here for that. I will just here to listen and take the valuable insights from our distinguished speakers. According to Europol's 2019 EU Terrorism Situation and Trend Report, the number of foiled, failed, and completed jihadist terrorist attacks in European soil decreased significantly in comparison to 2017. However, terrorism and fight against radicalization remained a very important topic, or very important topics, for many voters during the last European elections. A special Eurobarometer survey a year ago showed that the Europeans who think that the EU is a secure place to live fell from 79% in 2015 to 68% in the beginning of 2018.
Even if most of the terrorist attacks in Europe were initiated by ethno-nationalist and separatist groups or individuals, jihadist terror remains a serious threat. The military defeat of the Islamic State in Syria and Iraq reduced its appeal of the caliphate to the EU citizens, but the issue of the returnees, including minors and women, is still a focal point for the EU member state authorities. As the European Commission clearly states, the EU firmly believes in eradicating terrorism at its source. Therefore, preventing terrorist attacks by addressing and stopping terrorist radicalization and recruitment is a priority for the EU. To succeed in that, though, apart from the measures and the actions that the member states should adopt in national and domestic level, the EU needs to improve its political readiness to address autonomously low to medium intensity crises in Middle East and North Africa region. Anyhow, as I said, I'm not here to lecture. I will not elaborate further on the topic. I just want to tell you a couple of things about what Martens Center is. For those of you that they don't know us, the Martens Center is the official think tank of the European People's Party, the biggest political family in a European level. We were founded in 2007, and we provide the EPP and our partners with intellectual support while we serve as a platform and network for our member foundations and partners in Europe and beyond. We like to call ourselves as a democratic think tank and not as an elitist institution for the very few. This means that we try to open up to the society by stimulating the debate and increasing the knowledge about the European Union with provocative, many times, material. Our research team conducts research and produces publications on current political, social, and economic topics. Big part of our work is being done in cooperation with our friends and that constitute our network. For the moment, we have 32 member foundations and more than 20 regular partners that help us to implement more than 120 projects per year in Europe and abroad. In order to multiply our methods and increase our impact, we make full use of the modern tools of communication as well as the traditional ones. Well, at the same time, we are extremely active on Facebook, Twitter, LinkedIn, all the social media, name it. For us to engage with this traditional and modern media is a way to get coverage and visibility, amplify messages, support and advocacy strategy, and to better reach target audiences. Having said all that, I invite you all to constantly follow us on social media. Once again, I would like to thank our partners, Konrad-Adenauer and Maison Futur, for the great cooperation, and personally thank Laure, Leila, and Lara for tolerating me in organizing this event, as well as Joël and Sam from Maison Futur for being great hosts and great friends all these years. Thank you very much for having me here. Enjoy the event and hope to see you in Brussels. Your Excellency, Mr. President, dear Mr. Tasiopoulos, distinguished experts, ladies and gentlemen, good morning. On behalf of the Konrad-Adenauer-Stiftung, I would like to start by thanking Maison du Futur, Your Excellency President Amine, Gemayel, and the Wilfried Martens Center for European Studies, dear Panagiotis, Tasiopoulos, for your outstanding efforts and contribution in realizing this conference. We are very proud to have you both as our valuable organizations and our long-standing partners in the past and in the future. Thank you for this fruitful cooperation. I'm very delighted to welcome you, distinguished experts and guests, alongside my colleagues to this conference on the very timely and pressing issue of countering terrorism, extremism in Iraq, Syria, and worldwide, an issue to which we at CAS would like to contribute. As a think tank closely allied to the German CDU party of Chancellor Angela Merkel, we promote democracy, good governance, human rights, the rule of law, through our
90 offices worldwide. We foster dialogue between policymakers, actors from the private sector, and civil society. And by bringing together people who embrace their societal responsibility, we promote the establishment of professional networks and the exchange of innovative ideas to tackle current problems. I am delighted that leading researchers and experts, such as you are, accepted our invitation to come to Beirut and share your knowledge. We warmly welcome you and are very much looking forward to your insights, opinion, and enriching discussions. We sincerely hope that through the exchange of ideas today, new ideas are sparked and angles are explored for the future. As the global community is far from having eradicated radical terrorist organizations, innovative approaches and new perspectives are desperately needed. Despite the best efforts of the global community, the threat from ideologically driven movements remains continuously present in the MENA region and around the world. After the territorial defeat of the so-called Islamic State, the security landscape changed. The fallback of ISIS into underground operations and the advancing global dispersion of its radical ideology presents an ever-growing danger to our societies, our freedom, our values, and our principles. The Islamic State today, in an era where terrorist organizations are learning from each other, is still a dynamic organization with well-working networks and financial resources. The present challenge is now predicting and countering those threats combined with holistic measures such as the de-radicalization and reintegration of those who lived under the rule of extremists. Building on experiences from Iraq and Syria, we need to rethink extremism, radicalization, and the so-called global war on terror. Dear ladies and gentlemen, today our experts will start by discussing the overall policies to countering terrorism in the MENA region from different international angles. We will continue by contrasting different tools and methods to approach the issue of radicalization. And finally, we will end by investigating the nexus between radicalization and terrorism. Clothing with this, I wish you all an intellectually stimulating, rich, and fruitful debate. Thank you.